Bangladesh, too often at the mercy of extreme weather. Densely populated and low-lying, it's one of the 10 countries most vulnerable to the impacts of a changing global climate. So how can millions of Bangladeshis protect their families and their incomes? A joint team of researchers from Bangladesh and the UK are looking at the impact of climate change on migration. Their research could help provide the answers and shape better public policy. Our research is also collaborating with the general notion that climatic stresses are increasing. Whenever people are in stress, they do use migration as one of the adaptation tool. In the climate change scenario as well, people are using migration naturally, intuitively, they are just migrating. Rashid Alam Bhuiyan is one of the migration researchers in Dr. Siddiqui's team. We are doing research on climate change related migration in Bangladesh. Join us as we explore, is climate change causing people to migrate? We're traveling with him across Bangladesh to understand what makes it so vulnerable to extreme weather, to meet some of the people who are forced to move and others who are choosing to stay put, and find out if migration could be part of the answer for people in the front line of climate change. For this, we head to the south of Bangladesh, into the deltas of South Asia's great rivers, the Ganga, Brahmaputra and Meghna, a region that is highly prone to flooding. In May 2009, Cyclone Aila hit the coast of Satkhira, causing a tidal wave that flooded villages and fields with salt water for many months, destroying the livelihoods of nearly 4 million people. The Munda tribal community living on the island of Kopura faced the worst onslaught. Muhammad Didarul Islam, their leader, wants the policymakers to hear their plight. আসলে ওই কথা তো বলতে গেলে আমাদের তো ওই থেকে একদম হতাশা আমাদের এই দ্বীপ ইউনিয়ন যদি আবার এরকম ধরনের জলোচ্ছ্বাস হয় পানি বৃদ্ধি হয় আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া আর বিকল্প কোনো পথ আমাদের ভিতরে নেই আর যদি বেশি গেলাম তো সেক্ষেত্রে জীবন জীবিকার জন্য এই নিয়ে তো বাইরে ছুটতে হবে আয় ইনকামের জন্য বাচ্চা কাচ্চা পোষার জন্য মা বোন পোষার জন্য তাদের লেখাপড়া তাদের বাসস্থান এসবগুলো করার জন্য তো করতেই হবে সরকার বা কোনো সহযোগিতা দাতা গোষ্ঠী যদি আমাদের এই এলাকাটা খুব ভালো একটা কর্মজীবী ব্যবস্থা করতো তাহলে আমাদের এলাকার এই যে অসহায় মানুষগুলো অনেকটা জীবন জীবন নির্বাহ করে সুখী শান্তিতে দুদিন বাঁচলেও সে দুদিন একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকতে পারতো হাইটটা যদি আপনার 20 ফিট হয় তাহলে আমার দেখা যাচ্ছে এই এলাকায় আরো 10-20 বছর বা 20-40 বছর বসবাস করা Whether to stay or to go is a dilemma faced by families all along the Satkhira coast. Ayub Ali is the sole breadwinner for his family of 6. He fishes in the Sundarbans, a source of survival for most families here. দুই সাত যদি ভালো যায় এক সাথ একটু ঠেকা বাঁধা যায় সঠিকভাবে ঠিক মতন দিন কাজ হ্যাঁ আইলার পরে এখন খুব ভয় হয় দেখা যাচ্ছে আকাশে মেঘ করলে আমরা খুব সতর্কভাবে থাকি আচ্ছা দেখা যাচ্ছে আইলার মতন যদি আসে সেইভাবে আমরা এগিয়ে থাকি আচ্ছা আচ্ছা Ayub chose to stay, although it means living with constant fear and hardship. His brother Abdul Noor chose to leave. আইলা আসলো আইলা আসার পরে মানে তো দেশ বুড়ি গেল আচ্ছা আচ্ছা পুরো বুড়ি গেল দেশ যাওয়ার পরে আমার এই বাচ্চা কাচ্চার হলো জ্বর অসুখ বা গা পাজরা পানির সমস্যা খাওয়া দাওয়ায় বা চালির সমস্যা সব দিকের সমস্যা এই জীবনটা হলো বিশাল কষ্টের জীবন বলতে দেখা যাচ্ছে আমি জঙ্গলেতে জানিয়ে আসি Abdul and his wife Rumi Noor left the coastal region of Satkhira with their 4 daughters and headed inland to Khulna, 70 kilometers away. এই কারণে আমি ওখান থেকে চলে আসি এসে এই খুলনায় টুকটাক এখন ব্যান চালাই আমি মনে করেন যে আমার বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনা দিয়ে For the Noor family, moving away proved to be a good decision. বা আমার বাচ্চা কাচ্চাটাও একটু শিক্ষিত হবে লেখাপড়া শিখবে আর ওখানে থাকলে আমার বাচ্চা কাচ্চা তো লেখাপড়া শিখবে না এই কারণে আমি এখানে চলে আসি But migration isn't always just as simple as moving out of danger. Migration is a manifestation of many reasons: social, emotional, cultural, individuals' attitude. All these contribute to migration decision. And
when it comes to climate change, it becomes more complicated. At Dhaka University, Dr. Siddiqui and her team of social scientists have been researching how communities respond when hit by extreme floods and droughts, and how they use different forms of migration to cope. People on their own has chosen that a section of them would migrate and send certain remittances to these families and then try to sustain with the economic hardship. The research team has been following one community which typifies this type of migration. So we are traveling up to the drought-stricken north of Bangladesh, where the breadwinners virtually live on the go and send money back to their families. Salahuddin used to farm here but can't make a living from it anymore. Their problems started a decade ago when the water table fell sharply and the rains failed them. চারদিকে তাকাইলে স্যার বোঝা যায় যে আপনার সব আকার করছে, এলে তো আপনার কোনো ধান হয় না। ধান হলে এক আধটা ধান হয় স্যার, তো এলে না হয় ধরে। তো এবারকার ধরেন যে আল্লাহ দিয়েছে পানিটা এই 2 দিন 3 দিন থেকে যা একটু হওয়ার হয়েছে, নাহলে পানি নাই স্যার, সব মরুভূমি চর ছিল, এলেতে আপনার শুখা। যেভাবে হোক সংসার তো চালাইতে হবে। এখন এই ধান ধরেন যে 2-4 বছর থেকে পানিটা নিয়ে এদিকে ভালো মতন হয় না, তারপরে ধরেন যে কি এখন করছে যে যা পাচ্ছে করছে, এখন তারপরও না হলে এখন বাধ্যতামূলক ঢাকা যেসে খাটতে। There's no work for the men here. The only way to feed their families is to find jobs in the city. ঢাকায় যে ধরেন 8 দিন থাকে, 10 দিনও থাকে, 15 দিনও থাকে, হয়তো 1 মাসও থাকে, ওটালে সমস্যা হয় না। টাকা পাঠায়, ছেলে পিলেলে খায়, জীবন চলে যায়, সংসার এভাবে চলে। কি মনে হয় সংসার চলে না, সংসার না চললে তো ছেলে পিলেলে না খেয়ে থাকা যাবে না, যেহেতু কাজকর্ম করতে হবে, ছেলে পিলেকে খাবার দিতে হবে। ওই জন্য পাঠাই যে ঢাকা চলে যাও, দেশে থেকে কি লাভ, কাজ নাই কর্ম নাই, ঢাকা চলে যাও। The research team follows Salahuddin back to Dhaka to see his unending journey. In Dhaka, Salahuddin lives in the hub for migrants, where he is one of the 500,000 rickshaw pullers who keeps the city of Dhaka moving. খুব ছোট থাকতে আমি আসছিলাম ঢাকাতে রিক্সা চালাতে, 10-11 বছর ধরে। Salahuddin works for 12 to 14 hours a day for at least 20 days without a break. The economics are simple. For Salahuddin to make any money for his family, he must first pay 100 taka, $1.25, for the rental of his rickshaw, and then another 100 for his stay and food. Whatever he makes above this is what he will take back home once a month. ধরেন আমার পরিবারের খরচ হচ্ছে 5,000, আমি রিক্সা চালিয়ে ইনকাম করছি 3,000, আমার তো 2,000 ছটি থাকছে। খুব কষ্ট তো আমরা জীবন যাপন করছি। 15 দিন রিকশা চালায় আপনার কত থাকে আয়, সব খরচ টরচ বাদ দিয়ে 3,000 ধরেন। 3,000 টাকা থাকে। Once he feels that he has collected enough money, he starts his monthly journey from city to village and back. So migration, not just a reaction to climate change, but a coping mechanism that people undertake intuitively and creatively, often without any external support. Dr. Siddiqui thinks it's one way that communities are coping, which so far has not received the attention it deserves. Government so far is not looking at migration, rather government is thinking that all their interventions are targeted towards so that people don't move from the area. I think donor community also by and large think in that direction, and that is where we come in, that don't think of migration as a threat. Think of migration as one of the strategy that can help people to cope under a changed situation where climate stresses are making their lives difficult. This is the problem for people like Salahuddin. In Bangladesh, policies promote international migration, not internal movement. Migrants like them in the informal sector face tough conditions. Salahuddin's friend Ziaur Rahman, who has been migrating for 15 years now, juggles 2 jobs. The first as a rickshaw puller and the other as a mason in one of Dhaka's suburbs. Why? Because he doesn't have any rights as a migrant. আমি রাজমিস্ত্রি কাজ করি, কিন্তু রাজমিস্ত্রির কাজের মধ্যে আর একটা সমস্যা আছে যে নিয়মিত টাকা পয়সা লেনদেনটা ঠিকমতো হয় না, তাই আমি মাঝে মধ্যে রিক্সা চালাই। আমার একটু আল্লাহ ভাগ্যের পরিবর্তন করলে আমি ওই দেশের দিকে কৃষি কাজের সাথে জড়িয়ে থাকি। So what is the way ahead? Our research team met with a representative of the government of Bangladesh to ask exactly this. Since we
are the passengers of the same boat. There is only one Earth, there is no other planet in the world, only the Earth. Emission increases, all the people, irrespective of poor countries and rich countries, all will suffer. So our appeal to developed countries and industrially developed countries and basic countries to reduce their emission, to make the life of our next generation and future generation safe. We see migration as a development enhancing tool. So megacity development takes into account that these people should have their right, their work conditions should be in a better position, minimum wage should be ensured, and all these can be done through preparing an internal migration policy and then following it up with the employers. So everywhere certain order, certain type of rights protection mechanism we would like to see out of this research. Bangladesh has made great progress in protecting people's lives from floods, droughts and cyclones. But the economic impact of disasters on livelihoods continue to be huge. Helping the climate migrants to help themselves with social policies to protect their rights could be an important part of the answer.